Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuendelea kupambana na majukumu yetu ya kila siku. Leo tunaendelea na series actually ni part 2 ya how Satan impacts workplace productivity. Ni jinsi gani shetani anaathiri productivity yetu sehemu za kazi. Last time tulizungumzia changamoto mbili ambazo tunakutana nazo kwa ujumla wakati tunafanya majukumu yetu kazini, na kama njia ambazo shetani anazitumia actually kuingiza hofu, kutuathiri manake katika majukumu yetu ya kila siku. Ya kwanza ilikuwa ni scarcity mindset, na tukasema kwamba with scarcity mindset shetani anatupa hofu ya kupungukiwa siku zote, hofu ya hivi kesho itakuwaje na kadhalika, na kwa sababu hiyo ni rahisi watu kuanza kufanya vile ambavyo yawezekana vikawafelisha wao, lakini pia wakafelisha taasisi. Nyingine pia ni paralyzing fear. Paralyzing fear manake hii pia ni hofu actually ni hofu ambayo inapatikana kwenye nini? Kwenye kufanya maamuzi, kwenye kushare experiences professionally. Kwa nini? Kwa sababu mtu atahofu kwamba akifanya kitu fulani manake inaweza ikaleta negative impact kwake kama hivyo. Kwa hiyo leo tutaendelea na nukta nyingine mbili extra. Mind you, according to this article kuna factor kama 10 hivi ambazo zime shared. Kwa hiyo katika mazungumzo ya muda huu tutazungumzia nukta mbili za ziada. Kwa hiyo nukta ya kwanza leo au nukta ya tatu kwenye muendelezo ni laziness and procrastination, uvivu au kuchelewa manake. Sasa tukizungumzia uvivu au procrastination, tutaanza na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokewa na Abu Huraira. Abu Huraira akisema hivi: Satan puts 3 notes at the back of the head of any of you if he is asleep. Shetani anaweka vifundo vitatu manake mgongoni, at the back of the head manake nyuma ya kichwa huku, wakati mtu akiwa amelala. On every note he reads and exhales the following words. Manake katika kila fundo anachokifanya ni anapuliza na anasema maneno yafuatayo: The night is long, usiku ni mrefu, so stay asleep, endelea kulala. When one wakes up and remembers Allah, ikiwa mtu ataamka tu mara moja na akamkumbuka Mwenyezi Mungu, one knot is undone, ni kwamba kifundo kimoja kinakuwa kimetoka. And when one performs ablution, ukamka asubuhi haraka ukamkumbuka Mwenyezi Mungu, ukamwambia Mwenyezi Mungu, na kushukuru kwa kuniamsha salama, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Hatimaye ukaenda ukachukua udhu, kinachotokea ni kwamba pia fundo la pili linafunguka. And when one prays, the third knot is undone. Pia mtu akiswali, akaanza kuswali sunna au akaswali tahajjud, ni kwamba fundo la tatu linafunguka. So and one gets up energetic with good heart in the morning,
otherwise one gets a place with a mischievous heart. Kinachotokea huyu ambaye amefanikiwa kuamka kwa kuobserve hizi step 3, akafanikiwa mpaka akafikia stage ya kuswali, ni kwamba huyu anakuwa yuko energetic, na kinachotokea ni kwamba siku yake itakuwa na baraka, asubuhi yake itakuwa actually ina baraka. Kinyume chake ni kwamba mtu akichelewa kuamka, anaamka akiwa ni mvivu, anaamka akiwa tayari moyo pia manake umechoka, moyo hauko tayari kujingeji katika yale ambayo yanafurahisha, yale ambayo yanatija katika maisha. Hii ni hadithi ambayo imepokewa na Bukhari. Actually imeripotiwa katika kitabu cha Sahih al-Bukhari. So laziness is an emotion, and it occurs when we don't feel like doing something that we should be doing. Laziness au uvivu manake ni emotion, ni hisia ambayo inatokea ikiwa mtu hataki kufanya kitu. Although not all laziness is from Satan. Of course sio kweli kwamba kila uvivu unatokana na Shetani, lakini sometimes Satan can inspire laziness and he plays a hand in slowing us down, especially when we are doing something important or meaningful in life. Kwa hiyo ingawa Shetani hawezi kusababisha kila aina ya uvivu, lakini mara nyingi sana mara nyingine Shetani anaweza akapambana manake kutufanya tuwe taratibu, na hii ni pale ambapo we are trying to do something important, we are trying to do something meaningful in our life. Pale ambapo tunapambana kufanya kitu ambacho ni muhimu katika maisha yetu, au kitu ambacho kina maana kubwa. Perhaps you are writing your next book or working on a life-altering research, but you find yourself extremely lazy and yawning uncontrollably when you start working on your project. Inaweza ikawa umeanza kufanya chochote, inategemea. Kwa mfano, kama wewe ni mwandishi, basi inawezekana umeanza kuandika kitabu, au unafanya utafiti, au umeanza project nyingine yoyote ile. Kinachotokea nini? Kinachotokea unajianza kujihisi kwamba umechoka, ni mvivu. Na kinachotokea unaanza kuwa uncontrollably but you find yourself extremely lazy and yawning uncontrollably when you start working on your project. Kwa kuna uvivu na uchovu ambao unauhisi actually pale ambapo unajaribu kuanza kufanya kazi juu ya projects. Once you switch your attention to something else, you find a significant amount of energy. Na kinachotokea ni kwamba ukianza tu kubadilisha mawazo, probably ukaelekeza nia yako kwenye kitu kingine ambacho Shetani ndo anakipenda, labda unaanza kupata nguvu manake. So that feeling of lethargy and laziness when working on something significant, meaningful, could be Satan. Kwamba hisia hii ya kuanza kufili uchovu, hisia hii ya kuanza kuhisi uchovu wa hali ya juu, ikiwa unajielekeza kwenye kitu muhimu kwenye maisha yako, kitu ambacho ni cha muhimu, kina maana, so ni ishara kwamba Shetani ana influence kwenye hicho ambacho unataka kufanya. Another form of laziness is procrastination, where you keep delaying things and distracting yourself with everything but what you are supposed to do. Aina nyingine ya uvivu ni pale ambapo unachelewesha au unajaribu kukutana na distraction mbalimbali when you are supposed to do something. We all know of Satan's classic trick of making us procrastinate on our 5 daily prayers until the last minute. Kwa Waislamu tunajua moja katika trick ambayo Shetani anaitumia
ni kutuchelewesha manake kwenye swala 5. Kwa mfano swala muda wake umeingia adhuhuri, kwa mfano muda wake umeingia saa 7, lakini shetani anaweza akakuchelewesha ili mradi tu mtu mpaka saa 9 labda unakuwa hujaswali. Kwa hiyo hii ni trait. Actually hizi ni trick ambazo shetani anazitumia. But even procrastinating on our work and watching YouTube and all browsing the internet instead of fulfilling our responsibility at work is procrastination that Satan inspires. Inaweza ikatokea muda mwingine tunatakiwa to concentrate actually kwenye majukumu mbalimbali ofisini na kadhalika, lakini kwa bahati mbaya sana ile feeling kwamba inabidi nichukue simu nianze kubrowse, nijaribu kuingia kwenye YouTube nianze kuangalia some videos, nijaribu kuingia kwenye Facebook, kwenye Instagram na kadhalika, kipindi ambacho unatakiwa ufanye majukumu yako ya msingi, ni likely shetani anakuinspire kufanya hivyo. So for organizations, laziness and procrastination drain an enormous amount of resources and productive hours. Kwa bahati mbaya sana, uvivu na hii tendency ya kuchelewa kufanya vitu ni kwamba unarudisha nyuma kwa kiasi kikubwa sana ufanisi, utendaji wa taasisi kwa ujumla wake. Companies try to have laziness and procrastination through deadlines and constant monitoring of their employees. However, the issue at hand is a human psychological state that needs to be addressed from within. Muda mwingine makampuni yanajitahidi kuweka deadlines, labda kitu hiki lazima kiwe kimeisha tarehe hii na kadhalika, au wafanyakazi manake wanabe monitored actually kwa njia mbalimbali. Lakini tujue kwamba tatizo hili ni tatizo ambalo pia ni kind of psychological problem sometimes, and we need to address it from within. So both laziness and procrastination stem from the Satan trying to convince you that you have a long time to live, making you forget that you will die one day and that you will meet your Lord and be answerable for how you spent your time on this earth. Kwa hiyo uvivu na hii tendency ya kuchelewa ni shetani anajaribu kutukonvinsi kwamba tuna maisha marefu ya kuishi, bado tuna vitu vingi vya kufanya, bado muda wetu ni mwingi sana, na anatusahaulisha kwamba we are going to die one day. Now we are going to meet with our Lord and we are going to be answerable for how we spent our time on this earth. Shetani anatusahaulisha kwamba tutakufa na tutakuja kuhesabiwa, tutakuja kutoa mahesabu juu ya tulivyotumia muda wetu katika hii dunia. Kwa hiyo hii ni moja katika ni moja katika njia ambayo shetani anaitumia actually kuathiri productivity sehemu zetu za makazini. Ni nini? Laziness and procrastination. Njia nyingine ambayo shetani pia anaitumia, na hii ni njia ya 4 katika series, lakini katika video hii ni njia ya pili, ni sexual temptation. Wa an Umar an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalathahuma ash-shaytan. Rawahu at-Tirmidhi. Hadithi ambayo imepokewa na Umar imeripotiwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, whenever a man is alone with a woman, the devil makes a third. Ikiwa watu wawili wa jinsia tofauti wako pamoja, ni kwamba watatu ni shetani. Ikiwa kijana wa kiume na kijana wa kike wako sehemu moja, ni kwamba shetani yeye ni watatu, na yuko tayari kufanya kazi yake. So one of the classic ways Satan impacts us in the workplace is to distract us
with sexual thoughts when dealing with colleagues from the opposite gender. Moja katika njia ambayo shetani ataitumia kutudistract kwenye majukumu yetu ya kila siku ni kuingiza katika vichwa vyetu mawazo ya nini? Actually sexual thoughts, mawazo ya jinsia tofauti, na hii ni pale ambapo actually tunadili na watu wa opposite gender. So in the last few years, we have seen a number of high-profile cases of sexual abuse and assault that take place at work. Tukiangalia, ukienda kwenye nchi za magharibi, pia tukirudi hata ndani ya nchi ya Tanzania, you go to East Africa, tunasikia kesi nyingi ambapo actually watu ambao wana vyeo vikubwa wanatuhumiwa manake kuharass maybe wanawake au kinyume chake, na haya yote yanatokea maeneo ya kazi. So many people were shocked and surprised by these cases because we have been tricked into thinking that as we enter a professional space, we somehow enter a hell sanctuary where sexual urges are subdued. Mara nyingine ni rahisi kushangaa, watu wengi manake wanashangaa, how is it possible watu na vyeo vyao vikubwa wanatuhumiwa na haya? Lakini ni kwa sababu tunasahau kwa kutengeneza assumption kwamba watu wakiingia sehemu ya kazi basi wameingia sehemu takatifu ambayo hii watu matamanio yao yanakuwa yamezuiwa. Unfortunately, knowing our psyche more than ourselves, Satan exploits the professional facade and flame our sexual urges, especially when alone with the opposite gender, late at night or in the private closed space. Kwa bahati mbaya sana, shetani kwa sababu anajua mapungufu yetu, anachokifanya ni kuingiza huu ushawishi, temptations, katika mioyo yetu, na what happen ni kwamba as long as watu wawili opposite genders wako sehemu moja, mawazo haya yataanza kuzunguka, na unfortunately yawezekana matokeo yake yakawa si matokeo mazuri. In 2017, article in the New York Times, Americans were polled out being alone with the opposite gender, and the results were clear. Many men and women are worried of range of one-on-one situations, the poll found. Around a quarter think a private work meeting with colleagues of the opposite sex are inappropriate. Nearly 2/3 say people should take extra caution around members of the opposite sex at work. Kwenye poll ambayo actually imebi published kwenye New York Times 2017, walifanya survey, na survey hii inaonyesha kwamba pale ambapo wanaume na wanawake wapo manake wawili tu, kinachotokea nini? Kwamba watu hawapo comfortable kuwa kuwa kwenye mazingira ambayo people of two opposite genders wako pamoja, na watu wanasuggest kwamba extra precautions must be taken actually watu wakiwa wako katika maeneo hayo. When you spend 8 to 10 hours per day with the same people at work, Satan tries to plant the seed of infatuation in your heart with the opposite gender. And if you don't check yourself, it may lead to the haram in a moment of weakness. Kwa sababu tunatumia masaa mengi, masaa 8 mpaka 10 sehemu za makazini, shetani anaweza akaanza kunormalize mahusiano baina ya wanawake na wanaume kwenye sehemu ya kazi, na kwa bahati mbaya sana mtu anaweza akaingia kwenye haram, anaweza akaingia kwenye temptations, akafanya yale ambayo ni kinyume na maadili yetu kwa ujumla. Even if you are somebody who can control themselves, just the daily battle of trying to purify your gaze and not be aroused by the temptations around you impact your productivity and focus. Hata uwe ni mtu mzuri kiasi gani, lakini hata mapambano tu ya kulinda macho yako yasiangalie actually vile ambavyo hataki kuviangalia,
tunaambiwa tushushe macho yetu chini, tusiangalie manake wanawake ambao labda hawajajistiri vizuri, hata wale ambao wamejistiri, manake ni kanuni, ni tabia ya Kiislamu kuinamisha macho chini, tusiwe kwenye eye contact ya moja kwa moja kwa muda mrefu na wale ambao ni opposite genders. So kinachotokea nini? Kinachotokea hata kama uwe salama vipi, hata kama uwe ni mtu ambaye anajicontrol mwenyewe, kwamba hii battle tu hii, you're always trying to lower your gaze, manake hii ina impact actually productivity and focus. For many organizations, especially faith-based organizations, this has been a challenging aspect to manage. Kwenye taasisi nyingi, hata taasisi ambazo actually ni za kidini, hii ni moja katika challenge kubwa sana kwa Waislamu, Wakristo na Wayahudi na wengine wote. Hii ni moja katika challenge ambayo actually watu wanapambana nayo sana. On one hand, we want organizations to provide fair and just career opportunities to both genders. Ni ukweli kwamba tunataka taasisi ziwe zina provide equal opportunities to both men and women. Lakini on the other hand, organizations need to address basic human instincts and not to foster an environment where Satan can play his tricks and lead to appropriate thoughts or behaviors. Pamoja na kwamba muda mwingine upande mmoja tupambane kutengeneza balance kati ya wanawake na wanaume sehemu za makazi, lakini pia upande mwingine lazima taasisi hizi pia zitengeneze njia nzuri ya kuestablish safe relationship baina ya wafanyakazi, especially wafanyakazi wa jinsia mbili tofauti. Otherwise shetani manake anaweza akawashawishi watu wakatengeneza maafa katika jamii. Mwenyezi Mungu awajalie wote kwa ujumla, na sisi tuwe productive katika sehemu zetu za kazi. Tupambane na temptations, tupambane na uvivu na kuchelewa. Likely tutaweza kuwa productive katika sehemu zetu za kazi. Niwatakie kila la kheri. Until next time, fi amanillah.